and President 𝐂𝐎𝐍𝐒 Duma Boko will be presenting the outcomes of that meeting and the position of the UDC regarding the review of the Constitution of the Republic of Islam. Comrade Boko, without much ado, let me invite you to address this press conference. Comrade. Good afternoon, members of the press. Good afternoon, comrades and friends who are here. And let me gratefully acknowledge and recognize the presence of the leadership of the constituent parties of the UDC and members of the National Executive Committee of the UDC. From the NEC of the UDC, we have the Director of Communications, 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐄𝐒. We have a member of the NEC representing the Botswana People's Party, Dr. Philip Bulawa. We have member of the NEC representing the Botswana People's Party, Comrade 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐒. We have Comrade 𝐔𝐃𝐂 𝐒𝐒, the new Secretary General of the Botswana People's Party and member of the NEC. We have the Treasurer of the BCP and also member of the National Executive Committee of the UDC. We have Comrade Nelson Ramaudwana, member of the Central Committee of the Botswana National Front. Let me thank them for being physically present here with us. The chairperson of the UDC, Comrade Molapisi, is in Francistown. The Vice President of the UDC, Comrade Melam Salshando, is in Mau. And the effort was to try and get him to be with us virtually. But that effort was abandoned because it was proving to be a logistical nightmare. But he is with us in spirit and in every other respect. I think it is fitting for me to begin by sending a message of sincere gratitude to our people across the breadth and dimensions of this country. More particularly to thank profoundly the voters who took part in the recent by-elections in the 11 wards that were contested. I thank the voters for taking part in the by-elections, and I thank them in a special way for the resounding endorsement of the umbrella for democratic change that they have shown in the manner they voted and the telling outcome of these by-elections. I would like to thank them most profusely. Batlhophi botlhe ba ba tsereng karolo mo ditlhophong tse di sa tswang go heta tsa poeletso tsa bokhanselara. Ke ba lebogela matlhagatlhaga
a ba tsereng karolo ka one mo ditlhophong tse le ka ha ba supileng ka bo mahela ja pelo gore ba dumalana le molaetsa le ditsamaiso tsa Umbrella for Democratic Change ka go tlhopha baemedi ba ba ne ba tlhomilwe ba romilwe ke Umbrella for Democratic Change le ba ba ne ba romilwe ke di-party tse re tsamaisanang le tsone e leng Botswana Patriotic Front le Alliance for Progressives. Ke ba leboge thata. Go a tshwanela gore mo go ba lebogeng ke lemoge maloko a rona ba ba dirileng ka natla ba ba tlhomamisitseng gore ditlhopho tse di tsamaya ka tsela e harologaneng thata le tse di hitileng. Ke ne e le la ntlha mo ditsong tsa lehatshe le dikoloi tse di pegileng mabokoso a ditlhopho go na le baemedi ba di-party mo teng ga dikoloi tsa teng e seng ba taba di setse morago ditaboga ka lebelo le le gakgamatsang. Gompieno ba ne ba ntse ba bapile le mabokoso ba katile ka namana jaaka go tshwanetse ebile jaaka molaetsa wa rona re ya go ditlhophong tse o ne o ntse mo dikgaolong tsotlhe ba lebeledi le ba tsaya karolo ba rona ba ne ba disitse matlhophelo ba gorogile ba bangwe ba gorogile ba tshwara tebelelo ba dikaganyeditse ba katile matlhophelo go tlhomamisa gore sepe se se tsenang e nna se se tshwanetseng gore se tsene mme ebile ba tlhomamisa gore ba ba tshwanetseng go tsamaisa ditlhopho tse tshwanetse e nne bone tota le gore go se ka ga nna nako epe le ka tsela epe e ba lebeledi ba rona ba kgaoganya mo matlho a bone le mabokoso a ditlhopho. Go na le dikai tse dintsi tse di builweng, go na le sekai sa go seja ka motšhudi ko balebeledi ba kileng ba kopiwa go twenya nama le hantle re mo breaking re santse re ipua mongwe wa bone wa monana wa mme a gana a sa boele morago a bolela botlhe le mapodisi tota gore a e le gore la ipuele nkontle lona tswelang kontle nna tiro ya me ke go lebelela mabokoso a mme matlho a me ga a tswe mo go one jaanong ga e le gore le na le se le batlang go se bua gore gore tswe lona nna ke sala ga ke lebile mabokoso mme ga nna hela jalo le mo dikgaolong tse dingwe go a supega gore molaetsa o re rileng ra go rotloetsa ra go rutuntsha mo bathong ba rona o gorogile wa gore tlhopho ya bone e botlhokwa mo ba tshwanetseng ba ekate ka mebele ya bone bo ba ekate le ka matshelo a bone mme re ba leboga thata re tla tswelela re ntse re ba leboga ke sone se go bonala gore maduo jaanong a tlhoagetseng a ditlhopho a ka bo a nnile ka nako e pegela ke one re gane gompieno re le ba Umbrella for Democratic Change re tsile go tsibogela kgang ya moruthuta e tona e amang mongwe le mongwe e sa tlhaole gore kwa party e amang mongwe le mongwe e sa tlhaole gore ke wa tumelo e sa tlhaole gore ke wa itsholelo kana wa morahi o hehela mo lefatsheng la Botswana kana maemo ape ke kgang ya moruthuta e re amang rotlhe ka go lekana e leng kgang ya paakanyo ya molao motheo wa lefatshe la Botswana. Kgang e ke kgang e mašetla e re leng ga ka yone gompieno mme mare simolole ka go lemoga hela re dumalane ka bongwe hela ja pele gore ga gona ope mo lefatsheng la Botswana yo ka ganetsang gore motheo wa lefatshe le o tshwanelwa ke gore o hetolwe o tlhabololwe o dirwe sešwa ga gona ope yo na le pelaelo ka se rotlhe re a dumalana mme ebile ga e le gore go ntse jaana go raya gore re mo seemong se ka bidiwang gotwe a constitutional moment in our history
re mo seemong se re tshwanetseng rotlhe re tshwaragane re itebaganyeng le paakanyo ya molao motheo wa lehatseng. Mme ebile ka gore rotlhe re a dumalana, mongwe le mongwe wa rona maphata otlhe, dikarolo tsotlhe tsa lehatshe la rona le setšhaba, bangwe ba setse ba bopile megopolo, bangwe ba mo thulaganyong ya go bopa megopolo le go tlhatswa dikakanyo tsa bone mabapi le yone tiro e mašeta e ya paakanyo le tlhabololo ya motheo wa lehatsheng. Paakanyo e raya eng? Motheo wa lehatshe kana ke yone o tlhalosang popego ya setšhaba sa lehatshe leo, ke yone o tlhalosang ditsamaiso, tota ke yone o setšhaba se kang se bo se itlhalosa ka one motheo o. Gore re tšhaba e ntseng jang, re batho ba re batlang go tshela jang gompieno le mo isagong, re batla go tshedisanya jang, re batla go isa lehatshe le kae, ke megopolo le dikakanyo tse gompieno re tshwanetseng re di soboke, re di bope, re di tlhatswe, re di tlotle, gore re kgone gore jaanong re gogele ko go lone lehatshe leo le re eletsang gore re nne lone, le setšhaba se re eletsang gore re nne sone. Ka jalo yone this constitutional moment ke sebaka sa gore re batlane, re senkane, re tshwarane, re buisane ka megopolo le mewa e e wetseng dikakanyo tse di edileng, re lebela ko pele, re tlhaloganya gore tiro e re e dirang, re bopa setšhaba le lehatshe le le ditsamaiso tsa lone, e seng re di bopela gompieno hela, mme re di bopela le dingwaga tse di tlang le dikokomane tse di tla hitlhelang loago lo re tla bo lo dirile. Ke sone se go tlamang ha re tlhaloganya botlhokwa ja se re se dirang, se re tshwanetseng re se dire, ra tlhaloganya, re tlamega gore re tlhaloganye gore mme yone tiro e ga se ya ga mang, ga se ya lekgotla le pele le rileng la sepolotiki kana la eng he. Tiro e ya setšhaba sa Botswana se tshwaragane, se kopagane, se utlwana, se bereka mmogo, se amogana megopolo. Go tshwanetse go nne jalo, ga ena mongwe yone yo e laolang yo e leng ene komang ka nna, ke a rona lona. Ka jalo Motswana mongwe le mongwe mo lehatsheng la Botswana ga go tla mo tsamaisong e ya paakanyo ya molao motheo, ke ene komang ka nna, o tshwanetse a tseye karolo le ba bangwe. Ke sone se tla reng go bohelong se re he motheo o re kopanyang, o re kopaganyang re le setšhaba, o re agang re le lehatshe, mme ebile e le o rotlhe ka gore re tsere karolo mo go re tla dumela mo gone, re bo re ipee mo seemong sa go hemela ka ditsela tsotlhe, re ka o hemela le ka matshelo a rona tota, ka gore rotlhe re tla bo re ne re tsere karolo mo go bopeng, mo go kwaleng, re bo re thomamisa gore ra o diragatsa ka ga re ne re eleditse ka teng. Gore molao motheo o tshwanetse go hetolwa ke megopolo e salang e tswa bogologolo, mme nako e gorogile gompieno ya gore go diragale jalo. Re gapologela gore ba Umbrella for Democratic Change ba ne ba sologeditse gore ha ba tsaya puso mo kgweding tsa ntlha tsa go busa ga bone tse thataro, thulaganyo ya go phetola motheo, comprehensive constitutional review, e tla bo e diragetse go bo go tla motheo o mošwa o Batswana botlhe ba tsereng karolo mo go direng, o ka jalo ba tla tsayang karolo mo go diragatseng le mo go hemeleng. E ne e le tshologetse ya Umbrella for Democratic Change, e ntse hela jalo. Ba ga rona ba Botswana Democratic Party
le bone ba ne ba ikatumetsa ba re le bone ba tla dira paakanyo ba tla tlhomamisa gore go a diragala go baakanya molao motheo. Makgotla a mangwe a babereki le a mangwe hela le bone ba nnile le seabe mo go ntsheng mantswe a bone gore motheo go a tlamega gore o tokafadiwe o baakangwe o kwalwe sešwa. Rotlhe re a dumalana, mme kana go raya gore yone tsamaiso ya go baakanya motheo ke a rona rotlhe. Ha re re ke a rona rotlhe ga re re gore tare go gongwe mongwe a sena go hetsa a sena go tsaya ditshwetso tsa gagwe a ba a tla ko go rona jaanong a re dumalane naye. Ditshwetso tse di tla tshwannang di diragadiwe di tsewe ke tse re tshwanetse re bo re gata mmogo mo go di direng, mo go di sekasekeng, mo go bueng ka tsone le mo go tlhotlheng se re batlang gore se diragale. Ke sone se re ne re se sologetse, mme tsela e beilweng mo go one motheo ka gore go fetola motheo go laolwa ke one motheo. Go na le ditsetlana mo motheong tse di buang ka go fetola ga one motheo, tse e leng gore yone phetolo ya motheo e tshwanetse e remelele, e diragadiwe, e etelelwe pele ke palamente. Ke eng e tshwanetse go etelelwa pele ke palamente? E tshwanetse go etelelwa pele ke palamente ka gore one motheo o leng teng o re batlang go tokafatsa re o baakanya. Mehama ya puso kana maphata a kgaogantse gararo. Go na le boatlhodi, judiciary, go na le executive, tautona le bodiredi ja puso, go bo go nna le legislature, bodira molao. Mme nngwe le lengwe la maphata le hilwe dithata tse di lebaganeng le lone tse di sa tshwanang go kgopakgopediwa ke le lengwe. Dithata tsa go dira molao le gone go baakanya molao motheo di neetswe palamente, legislature. Ke tsetlana ya bo 26 le tsetlana ya bo 29, sections 86 and 89. Section 86 ya re go dira molao mo lehatsheng o direlwa tshiamo le tsamaiso e lolameng le pabalesego ya lehatshe le baagi ba lona. Ke tiro ya palamente, e seng opegane. A gona ope yo ka dira melao ha e se palamente. The legislative function vests exclusively in Parliament in terms of Section 86 of the Constitution. Section 89 yone e laola ka ha one motheo o ka hetolwang ka teng. Mme tsamaiso ya phetolo ya motheo le yone e rwesitswe palamente. Dilo tse re tshwanetse re di tlhaloganye jang ke sone se e reng ha go twe molao motheo o tshwanetse o hetolwe. Sologelo ya mongwe le mongwe yo o batlang gore thulaganyo e tsamaisiwe ka tolamo e bo e le gore e tla nna thulaganyo e e eteletsweng pele, e tlhabelediwa, e laolwa ka ditsela tsotlhe ke yone palamente. Ka gore one molao motheo wa rialo, mme ko ntle ga molao motheo tshiamo se se siameng se se tshwanetseng go diragala ke sone se gore yone ntlo e e hilweng dithata tsa go dira melao e bo e le yone e okametseng tsamaiso ya go hetolwa ga molao motheo jaaka go tshwanetse. Mme ke sone se e rileng mo tsamaong ya nako Umbrella for Democratic Change ya ntsha mokwalo ya o lebisa go go tautona wa lehatshe President Masisi o neng
o tlhalosa tsone dintlha tse ke di bang mme ebile o mo lemotsha gore ka tiro e ga ya tshwanna gore e nne e o ka gogelang kobo gope ke ya rona rotlhe re le setšhaba a go dumalane gore ra go e tsamaisa jang a go dumalane gore le dithata ditsompelo tsa go e tsamaisa budget ke a selekanyo se se kae le time frame gore ra go e dira mo nakong e kae e nne dilo tse re di dumalanang re sena go sekaseka gore bokete ja tiro e tshwanetseng e dire bo ntse jang mme ebile mo mokwalong Umbrella for Democratic Change ne ya ntsha mogopolo wa gore yone thulaganyo ya go samaganya dilo tse e direlwe molao o lebaganyeng le yone go nne le an act of parliament e mogopolo wa rona o rileng e bidiwe gotwe Constitutional Review Act e tlhalosang gore ra go dira jaana ra go tsamaisa tiro e ka tsela e ntseng jang e dumalane botlhe ba tsaya karolo le banni ba lehatshe le baagi ba nnile le seabe go ntsha megopolo ya bone ba sa kgorelediwe go sena kgopetsego epe mo go direng jang re ne ra dira mokwalo ra o isa ko pusong go ene President Masisi ka sebele mme go ikalla gompieno karabo mabapi le megopolo yone e ne e rometswe go wena ga e setswe ga re bua ka dilo tse di tlhoagetseng tsa lehatshe re bua ka molao motheo re ntsha megopolo ga gongwe go kgwiwa dikgaba hela go tenya ke bone mokwalo wa lona ke a o sekaseka mme nna dikakanyo tsa me ke tse gone se thogela se maitseo ao a go tlotla e seng yo o kwadileng hela a emetse seboka se se mo romileng e leng go tlotla setšhaba sa Botswana se se ikamantseng le one mokgatlho wa a buang a o buelela ebile le go tlotla le ba bangwe setšhaba sotlhe sa Botswana se se dumalaneng ka tsamaiso ya puso ya batho ka ba go ba ga tlotlo ya go lemoga gore megopolo e ba e ntsha e tshwanelwa ke gore e tsewe e sekasekwa. Mokwalo did not even receive so much as an acknowledgement from the office of the president. Re bua re le mo diemong tse dintseng jang mme ha o tswelela re bona jaanong go tswa kitsiso e seng potso e seng nkakantshang ha ntibisang ha re buisane Batswana betso ka nna ke motho wa morero le go le tlotla ntibisang ha le nkgakgolle ke ne ke akanya jaana lona la re nya re bone mo re bona motho a le mongwe hela a emelela a ba ntsha dikitsiso tsa gore ke a go dira jang ka re go nne jang ebile ke tsere ditshwetso ke thomile ba ba latelang maina a bone ke ya mang a rata kana a sa rate ke sone se re se bonang puso e bapaditsweng e susumediwa mo go mongwe le mongwe go ye ke a morero ye mme morero ke o jaanong gore ga kgamatsa ke o ntseng jang o go sa buisaneng le batho o go tliwang ka ditshwetso tse di setseng di tsewe di bo di diragadiwa di bo di kwalwa go lebega go siamegela mme e be e le gore ke morero gone ha re le baeteledipele re tshwanetse re nne le boammaaruri mo setšhabeng sa lehatshe re se tseye ka tlotlo ke go nyatsa setšhaba go ba raya ore o motho wa morero o bo o tla o dira dilo ka tsela e ntseng jang ke go ba tsaya motho ke go tsaya gore ga ba botlhale ga ba kgone go bona wena ke wena o leng motlhale go heta mongwe le mongwe seo se buang kana seo se akantseng ke sone
Mijano, re mo seemong se le gore go ntshitswe lekoko, a commission e tlhomilweng e seng ka thulaganyo e re ne re gapolotse rona ebile e re dumela gore ke yone e siame e re dumela mo go yone gore e ka berekela lefatshe. Go dirisitswe molao o bidiwang go the Commission of Inquiries Act. Molao o ke o han tautona dithata tsa go tlhoma commissions of inquiry. Commission of Inquiry go taba gore tsamaya le go sekaseka gore a go ka nna jaana e tere ha le sena go sekaseka le bolepisa megopolo ko go nna molao mare o tlhalosa hela ka bokhutshwane gore le tlhaloganye lotlhe dithata tsotlhe tse di amana le Commission of Inquiry di mo go tautong e se mo pega ka ga tlase ga molao ke ene hela a le nosi a tsang tshwetso ya gore the terms of reference tsa yone komiti ke di tshwetso ya teng e tsewa ke ka nako e rona re reng the terms of reference tsa lekoko le pelele amana le tsamaiso ya paakanyo ya motheo di tshwanetse di bo di dumalanwe ke setšhaba. Molao o a tlang ka one kana o a tlang ka ga tlase ga one wa re ke ene hela a tsa ditshwetso terms of reference le gore bone members maloko a lekoko le ke bomang ke tshwetso e tsewang ke ene tautona a le nosi gore ebile e tare ha ba hetsa report ya bona a o ka itsise a ya mogana le setšhaba kana a ipela go tatswa go wena mme ebile Commission of Inquiries Act ga e helele go yana ga e ka re go ntse go tsweletse ka mabaka a pegelo a ba tsaya tshwetso ya gore jaanong ke emisa go a emisa a go tlhokagale gore a botse ope kana a rerisane le ope jaanong tsela e e tsewe ke e ka tsewang ke motho yo e seng wa morero yo o sa tlhaloganye gore go rerisana le ba bangwe go raya yo a batlang go tsamaisa a le esi ke sone se se diragetseng jaanong ke le haroganyetsa tsela tse pedi ha ye rona re ne re e gapolotse e re dumelang mo go yone ye ebile re laletsa mongwe le mongwe motswana gore a ikamanye le yone le go dumela gore ke yone e re siametseng ke ya gore re bo re buisantse re rerisantse re bo re dumalana gore ra go tsamaisa jang re bo re ya go parlamente be nna yone e o kamelang e bo e dira molao eo o rone re o bitsa re Constitutional Review Act o jaanong o tlhatswang bo tlhamalatsa gore go a go diragala jang ke tsela ya ntlha ebile ra re ke tsela e e tsamaelanang le bokete le botlhokwa ja tiro e re mo go yone ya go baakanya motheo jaanong e tserwe ke sele ya Commission of Inquiries e leng gore tautona a le nosi o tsaya ditshwetso wa tsamaisa o tla ka nako e ratilweng ke ene a ba dira ka ha a tla bona go tshwanetse a ile gore o bona gore ditshutiso tse di tsenya kana megopolo e tsenya ga a e rate ebile ga batla go e buisana le ope o ka tsaya commission report eo a ba ipeela ba nna he mme kana yone commission ke ditshenyegelo tsa batswana jaanong ma ke tlhaloso sengwe ha gore dithata tse moeteledipele ope a nang natso le ene tautona tota ke dithata tsa di hilweng ebile a di diragatsa mo boemong ja setšhaba se se mo romileng o tshwanetse a dire ka go siametseng e seng ene he must not work to his liking
gain and convenience. He must serve the interests of the entire populace. Asogoro ditakatse utodi tso motodi wa modimo go go dinetse. O di adimile ke beng ba tsone ba. Batho ba le hatse ke bone beng ba dithata. Wena o moro o mmereki wa bona. O bereka bona. You are their servant. And so you must behave like a servant leader, not their overlord. Has become an overlord rather than a servant of the people. Let's have my soul. John. Lang thare thalo se gore ha re dumalane le ka go le tsela e tsere ya go appointa a commission ka tsela e dilwe ka yone ka ta se ga molao wa Commission of Inquiry Act. Ha re dumalane re ganana le tsamaiso maybe ka tshwanelo ha ne re tsere tsela e isiameng e re gapollang go no go ka bo go buisantso gore mme batho ba re ka ba khaola ra ba nopola mo gareng ga rona re itse gore re batla gore ba direng ba dire jang ba tshwanetse a re go ile bo mara ba bo bana le eng ke eng se se tshwanetseng se ba khaole mo go ba bang gore yo ra mothoka mme bo ere ha re sena go dumalana gore re tlhoka motho wa sebopego se wa dikitso tse wa dithutego tse wa experience ye le gore o emetse mo setšhabeng boleng teng ja gagwe mo thulaganyong e borae ha re tlhaotse these attributes objectively re sa sokamela gore batla go tsenya semangmang nya re batla batho ba sebopego se se ntseng jaana. This is the caliber of individuals that must lead this process. Haris na go dira jang ke bone jang re ka re ra boela mo go rona ra me ha re le ba ha gare ga rona ke bo mang batho ba ba arabang tsone di tlhokego tse re di beileng re bo re ba tlhaola jalo re ba seka-seka re bo re bona gore nya mme ke bone iseng ba re ba susumediwa o botsa gore ne le bona goreng ga le tsayo gongwe go na le sengwe se se siameng se re sa se itse mme ebile ga le nopola ene ne le mapisitse le mang la bakala la bona gore mme mo sekaleng sa sedilo tse re di batla yo ke ene go ne go lebilweng mongwe o tlhanya ba bangwe mo teng di professional di dintsi professional di mehutagana our judge our lawyer there are lawyers and lawyers out there there are judges and judges quality fact that you are a judge doesn't make you quality or if you are quality doesn't make you the best cutting edge and if you are you will have absolutely no qualms of conscience about being subjected to an objective assessment so that you emerge and you say, I was tried, I was examined, I was probed, I was weighed, and I came out tops. It becomes a source of joy and pride for you as a professional with integrity. Then you have no integrity and you therefore do not qualify. It redounds against you. Your peers. When I
o itse gore motho o ntseng jalo o bokoa o lolea ga se motho wa boleng jaanong ga re batle gore go nne jang ka gore ha tsamaiso e ntse jang mo molao ba ete ba re justice must not only be done siamo ga ya tshwanela gore e dirwe hela go tenya e dirile ba re it must manifestly be seen to be done go bona le tota go se ka ga nna le pelaelo ya gore mme go loga tshiamo e dirile mme go ka nna le pelaelo ga e re le bana re gore mo go a belaetse ke mo go tlhoboswana mme ebile ope yo a amogela go tlhomiwa ka tsela e ntseng jang gore belaetsa gore motho yo a amogela yone tiro e go teng o e hilwe ga gongwe as a professional, as a person of integrity, you need to reflect on what assignments you accept and why. Because accepting some of these assignments effectively tarnishes your image and it betrays a lack of integrity on your part. So, it is important. No favoritism. Go bewe dikeletso tsa lehatshe tsa setšhaba ko pele ke sone hela se re se kopang lehatshe le thaiwe ke batho ba ba ne ba na le maikaelelo a gore le tlamele ba ba ne ba le teng ka nako eo le ba ba santseng ba tla ke sone se go tweng ke boswa. It is bequeathed across generations from those flame bearers who began, who received that instrument from the British Parliament, that order in council to which was attached a document called the Constitution of Botswana and Botswana. It was an addendum to an act of parliament in Britain. Not an attachment to an order in council or a piece of legislation in some colonial power. We want a homegrown, authentic constitution representative of the interests, the vibe, the ethos, the aspirations, the ambitions of the people of this country now and forever. So we reject, and we reject forcefully and categorically the approach taken by the President in relation to the envisioned constitutional review. We reject the approach in its entirety. What approach? An approach that invokes the Commission of Inquiry Act. We reject that approach. And because anything that flows from that approach becomes the fruit or fruits of a poisoned tree. The approach is a poisoned tree. The fruits thereof are poisoned. We reject the fruits of that poisoned tree as well. What are those fruits? You're in a commission. Every single individual appointed into that commission. And I'm not reflecting on the personal probity of each one of them. No. I'm reflecting on the taint that undermines the entire process and undermines them individually and collectively as well. It is tainted from the get-go. And it is therefore unacceptable, and we reject it. Pointedly, we reject it categorically. Autona gaisa simolole go supa twa halo mo go bateng go baakanya kana go berekisana le setšhaba sa lehatshe go baakanya molao the
dilelo tsotlhe tsa mongwe le mongwe mo lehatsheng le o lela kae babereki ba lela kae ka ditshwanelo tsa bone tsa pereko le mabaka a bone a pereko le go tlhokomelesega ga bone le tse dingwe dilelo tsa bone di tshwanetse di arabiwe ke thulaganyo ya paakanyo ya motheo meragi e mo lehatsheng la Botswana dingongorego le dilelo tsa bone di tshwanetse di arabiwe di buisanwe mo pontsheng ditumelo tsotlhe tse di le tsa setso tota go na le ditumelo a re ditumelo normally religion or faith go na le go dumela gore go tawa ditumelo tse di rileng go na le mo ba go bitsang ba re African religion or religious practices le tsone ke ditumelo mongwe le mongwe dingaka tsa setso gotlhe ba tlamega gore ba nne le seabe ba tseye karolo mo paakanyong ye ba bonale ba seka ba kgapelwa go seka ga nna le ope o kgapelwang ke sone se re se batlang ka gore ko bohelong se se tshwanetseng se tle se diragale ke gore go na le gore mo go teng structural ambition ha re sena go dumelana gore re batla go nna tšhaba e ntseng jang e e tshelang jang e e itebagantseng le dikgwetlho di jang re beile ditselana tse re batlang go dira ka tsone re laola re tshwanetse jang re gore dumelana gore mme what are the institutions that can deliver the kind of society we want and we have determined we should be? One, we define the end game, the goal. We identify immediate first steps in the direction of that goal in a programmatic way. Re eletsa gore le hatsi le lejwe le bonwe batho ba lone ba ikutlwe ba ntse ja ba goleng ba babalesege jang ba tshele jang ha re ba siame ba itumetse ra ha go ile mo go bona go mahatseng a mangwe go America go na le the state of Missouri. The motto wa the state of Missouri Maryland, the welfare of the people is the supreme law. The welfare. What is the supreme law? The welfare of the people. Constitution here of the Philippines, leone inale a provision that secures the welfare of the people as the supreme law. So how ra motho hore ntshubukela ka bokhutsano na molao motheo wa Philippines o bua ka gae ke what is the constitution of the Philippines? The welfare of the people of the Philippines. The welfare of every Motswana is the supreme law of Botswana. So that everybody's welfare is taken on board and entrenched and protected in the constitution that we want to craft. The welfare of the people. This grand objective, your welfare, your bad. The welfare of the people becomes the supreme law of the land. Ke tsone dilo tse re batlang go bua ka tsone mme ha re sena go dumalana gore go tshwanetse go nne jang re bo re bua re go goroga gone ba re tlhoka eng re tlhoka makgotla ahe parliament gore e dire tiro go tshwanetse ya bo ena le dithata di ya bo e bereka jang re tokahaditse ka e berekang ka teng gompieno judiciary re tlhoka gore go diragala eng go na le batho ba teng ba ba nna mo teng ba tlhophilwe jang ba dira eng ha re sa itumelele ka ba dirang ka teng re ya kae go diragala go bona se ga nna le impunity all oversight institutions re dumalane gore ke di
di bo di tsene mo molaotheo ke dilo tse re tla di buisana, because we want, having determined the kind of society we want, then to have a sense of what institutions will deliver that kind of society. And having determined the institutional repertoire, the institutional configuration, or the institutional architecture of the state, we would then descend into the level here, each of these institutions, go kwala mo motheong kana mo molao gore o na le tshwanelo, you have a right. You have a right. Ha ba lekana. The textual formulation and representation of a right is not the be-all and end-all. Writing it on a fading parchment and saying there's a right to liberty. Right to liberty. Section 5, yeah, Constitution provides a right to liberty. When can your liberty be taken away from you? Section 5 of the current Constitution. When you have committed an offense, habata go wena ba dire go tshwana ba tshwanetse ba go bolela re go belaela ka molato mme ka jalo re ta go tshwara re mo ditlothomisong tsa molato o ba go bolela ga o tsewe hela o bo tikelo mo pick up go twe ra tlothomiso le tlotthomisa nya ha o dira jalo o gatakile kone molao motheo. Le kgetho la bobedi gape ke ha o ka hitlhelo o dira one molao when you are in the process of committing an offense, caught red-handed, o ka tshwarwa. Le kgetho la boraro gape ke when you are about to commit an offense, o tsere dipologano tsa go le gore wa go dira molato, o ka tshwarwa. 3 only. Ba ba kileng ba tshwarwa kana ba bona bangwe ba tshwarwa ba tla go bolela ka bona gore go kwadilwe jana mo motheong ga gore gore ditshwanelo tseo di apolwa ke batho ka gore go na le maphata mangwe a irileng gore one a go godimo ga one motheo a dira go rata le go bona bona go tsaya go sena mabaka bile ba sa go a bolelele bile go sena sepe se ba go go tsela go bo go bonwa go siamela. Yet it is prohibited in the Constitution. Jang ga go a lekana go kwalwe hela go tlhokagala le gore ha go ka tsuolola dikgato tse di ka tsewa yo tsuolotseng molao motheo e nne tse di masheta mo go gakamatsa tse di tla rutang ene le ba ba lebeletse gore ga go dirwe jang molao motheo ga o tsuololwe. Doesn't matter who you are, don't violate the Constitution, because if you keep violating the Constitution, you introduce an element of impunity. It is dangerous. It's a subversion of the Constitution. Maybe whenever badira, ba khona gore na go mo bare ne ke la etso di dira ditaya ga se karaba la ha ditayelo tsa teng di tswa go bosong ya gago go te ke director general ba go ra dira se se ka ha molao o bo se dira nako e go aradelwa o tlo go lebisiwa molato jaaka o ka reng go wena o tsere ditshwetso tseo le ene so ga bona se ipato jang ke ne ke re ke sedimose gore go tsenya dilo mo motheong re bo re kwala ka mahoko a khabisitsweng a siame ga go a lekana go tshwanetse go nne le ka ha re bona gore di a diragadiwa mme ebile go ka hapoga tiragatso ya tsone go nne le ditlamorago hela tse di tshwaetseng tse di rutang gore a go hapoge molao motheo ke tsone dilo tse re di batlang. Mme jaanong mo letsatsing la gompieno re batla go le itsise gore we reject the approach taken of invoking the Commissioners Inquiry Act, and we reject the commission and what it will do in its entirety.
We call on the government to retrace its steps and take the whole nation into its confidence and ensure that this process is truly inclusive. 1. Yeah, 2. It is open and transparent. 3. It is devoid of any bias, real or perceived. Real or perceived. No bias whatsoever. And it is taken as an opportunity to unite what is a fractured and fissured nation on the brink of catastrophe. People are angry. People are depressed. People are unhappy. We are one of the most unhappy nations in the world. We are a nation of staggering economic or income inequality in the whole world. These are challenges that this constitutional review process must address when and provide durable solutions for. And this is what the Umbrella for Democratic Change says. And we therefore call on trade unions who have developed their own position papers on this matter. We call upon churches. We call upon churches. We say to the churches, the prophetic must now be anchored on the pastoral. The churches must rise up now and understand that if God's people are unfed, if God's people are unclad, if God's people are unhoused, if God's people cannot eke out a meaningful living, and you promise them an afterlife, then you're not speaking to their conditions. Don't spiritualize poverty. Don't rationalize and justify it. Fight it. Work with God's people to free God's people from the bondage of poverty. The better then for their spiritual element to come to the fore, untrammeled by the shackles and the lashings of hunger and deprivation. So we call upon the churches. We want to hear your holy outrage. We want to hear your righteous indignation. We want to see you at the forefront guiding God's people in the direction of a constitution that secures them. We call upon all organs of civil society, all community-based organizations. We call upon every citizen of this country, individuals and associations, all of them across the board. This is your moment. It must be a constitution of the people, by the people. This constitutional moment is about you. It's about your interests. And it's about the future of this country. And the Umbrella for Democratic Change takes this firm position that it has to be a comprehensive review. It has to be a review that speaks to the challenges that bedevil our country and stalk every citizen. And absent that, the Umbrella for Democratic Change will not be endorsing any half measures. We say this solemnly, we say it categorically, we say to all the militancy and radicalism we can master. We reject the approach, we reject as fruit of the poison tree, the commission itself, and every single one of the people appointed into it.
Bagai so bagai dikha. Anda kira utompe. Utompe was kumpadasta. Umega dikha tak. Negero umega dikha. Kira umega dikha baka. Ya ga taltuna na yace daga bazari ko tsora ta da ya kaman nagi dulu ko wala o busy ta da mo pere. Wala le jibutu. Wala le jibutu ba kai so. Kizara ne ma yazo no tamaret. Ya wasan tuan. Mora da moza taltuna ta lara wan salu wane. Ako no san sa ha sa mutsa puso. Ibla ako na puso ya buma. Ako me puso tse di bothale di tswa mo go ba tswang gore ga ba itse di. Ibile ke ne ke bua dilo tse ka Setswana yana gore le tlhaloganye dilo tse pedi. One, gore dilo tse di motho go hela ga di tsietse. Ebile ga di na gore yo o rutegile go heta ke tsonetse ga di tsietse ebile ga di are not complicated. Sa bobedi gore ope o tshwanetse a tseye karolo o botse wa kgele ka ha o utlwang gore wa kgele ka teng ga o na le phisegelo ya go botsa kana go o bue le ba ba go reeditseng ba tle ba ithute gore ba reetse le megopolo e nngwe ba sa e rateng kana e ba sa dumelane le yone mme ba e reetse re e buisana. Botsa dipotso ba bega dikgang lona ba bega dikgang ko mahatsheng a mangwe o lo mo go tweng freedom of expression mo melaometheong ya mahatshe a mangwe e tswelela e bo e re the freedom of the press. Ya rona ga e ria le tshwanetse le botse le itse gore ha o mo ga le boletse batho ba se go ipoletsa lona. Monna mongwe wa Attorney General for some Caribbean country o kila re a re tshwanetse o itse molao o itse thata ka gore nako nngwe wena tsone ditshwanelo tsa gago kana botshelo jwa gago bo tla bo beile mo kitsong le kutlwisiso ya gago ya molao. Your own survival may depend on how well you know the law. Ya go botsa beso le ipoletse le boletse le ba bangwe ba seong ha le boletse le lephata la rona la bobega dikgang ka gore go dipatsa ga go nna le bega dikgang. O ipolela gore o tswa ko kae go thunya ka potso ya gago kana potso tsa gago. Jodan ini kau sama di yang di kursi ayat di sini orang ini jelas. Orang orang ini mesti orang orang kali sebut soal yang koyo. Kira ya kalau gua orang everyone should be represented. Lagi tu orang ini kasih kali level lagi banyak lagi orang koyo jangan apa yang represented in the community. Hari ini saya berjaya ini. Agar orang memang dikau. Iya. Hai kalau usul orang muda sikere plak hajuari, dia mesti bapak hajihan. Mo komiting, lisi lu kalau nali kompani lu buka ini karena lu buat kopi, karena lu jualan orang kaya na yang boleh eme. Mo mana mo betulnya, pun ali mereka hajihan mote. Auta jumela gore le mega dikgang le se bole kopane go pele sa itse go botse ne jampo a o emetse dikeletso tsa lona
the composition. Re tshwanetse re itse gone gore ha o re o mote o emetse mang, o emetse dikeletso dife tse o di romilweng ke mang gone ko. A ke wena the spokesperson of that particular interest group? If you are not, and you are in there, anybody who suggests you are representing those interests would be singularly dishonest. That is the entry point into wrestling with your question. How could populate commissioners in Jan? Who did this one? Tata, say this one and let's say it is some more hela asarera, who gasare misani, Ibilasena was a tokahelo or a rare loop. Hora hurry. Both Babamo commissioning, by metrical society over to PB. I got about to play over. The government we reject the commission. We reject every single member in that commission because they do not represent anybody but the interests, either their own singularly or their own together with those of the one who appointed them. This is our cry. That is why it's our Mudigo. Rehana on Tulahani, Samaiso Yone, Yahudi Raja. Kahore, Sepesa said Kaha Mohoyo. Jaga Kalosity. In the fruits of a poisoned tree. The tree is poisoned. The approach is wrong, is fatally flawed. And so anything that flows from it is irremediably flawed as well. So this one is a rehana hote. Kahore. I love the way Mela, the killer to deep. Sonto Utumala, no easy. What's Nabuhika? Irapa was Kara. Well, Yakanitza, you can't try anything. By Mediba, I say, Ma, Upera Mote. Barabaiti. Judge the Wotero everything. Whose interest? What constituency is he representing? What commends him for appointment? The fact that he was Chief Justice. There are others who were. There are others. There are constitutional lawyers of repute in this jurisdiction. Are you the best in that particular department? If the answer is no, if the answer is yes, let's see. What are the metrics of assessment so that we are satisfied? We have the right to be satisfied. What about second concept of open court? You audit, you monitor the performance of the judges and the judicial system by attending court. How about open court? Who are these people who were considered for appointment? So this one is a ring. This is the problem. You are free to follow up or ask any other question. This constitutional movement is about them as well. You must lead from the front. Tell us, where are you? What do you want? Then
What? What do you do? I will take it to the Lord in prayer. Never have a good was an apple man at the Mudim. Who can do like a canoe to Mudim or say, Lily, when I get a message before any baby for a woman who wore her. Jan will never have Mudimota or Mudimut is an apple key, only Lesula Canyanas, Lemutu Trunyana. Take advantage and define the path for generations current and future. The guy reports over very good. When I get to the morale, quiet, cajoling you to ask. Parliament Mahara. Why police? Very fun. Several people give out lessons of very fun. Let's have Kan cukup naga lah, sebab hari kan. Orang boleh tak boleh bari hari ini. Presiden tadi berkata hanya boleh halam hari sepehela sesuatu segera itu. Mereka nak bukan apa macam awal kan. Ucap kaya ucap tu boleh didirai usuka berhalam kan tengah di press conference itu yang lebih. What action are we going to take? That's what I'm saying. We are in a naram for the Zonal Area, Karatakutira, Mokihana, Kahara, Kawakuman, Rita, Kita, Watakuta. Young Mr. Jumanan is in Sidiwa, Lunarin and Akira. You go to court in an protest and like Hawakuna Japaro, Kanana, so I didn't see beside the press conference here and say, Dapofi. It's either on Boto or Donovan Sobor. It had been able to have a copy. This in Arabia, Nahar Jumanani. And that's it. I think what is that was in Rara. I'm not a Nada gureki to tawanda ta ba de me za wari ba ga tande baga me ka wara de reject the approach and the position when I'm commissioner. Me ka wara ba si na ba da ko wa da rana si ta ga no shi ba ko le ba quality. Bible ka ba isi ko ba le so o mi aso wara ne commission ni ya wari kwata ya wari sa ko to ko ne the recommendation go away. Any of the commissioner can have a by a common the recommendation. Me, what like a word. Rona and Palish in the Kanaka. Age who are capable and a partner say Kanaka Seven. Baba to Bilbuni Togo. Sabin denied deal. Maybe the same person, very good, is a who's super. But when I was about it has one come on, what should I already? The proposition is one more masses is not a legitimate president. Come on, we should be. When I got my cabinet, or the guy go 1,400 when Togo. How did you or what me I go 444? Why is 1,000? Totally both. So, and I'm going to know you only need to has a double dinner one. And not kind of a one, not an even now. Cover another girl, YUDC, and I again. So that here is our own approach.
ya constitutional review. When I only the UBC, you was at your own commission. What about the chairman? What about the composition? Where was our in the man? Somebody, il est venu sans le chama. What about the committee? Il est donc pour la Daga. You never share Yamarika. You never talk about the Tawa. Rivera will translate a cabinet before. Yeah. What was about the Tawa? Well, wasn't the Sam? Wasn't the Bata combined? Wasn't the Mai? Wasn't the Meranioti? Wasn't the Topala Berry? Wasn't the Mogaran? You. To something you are. I didn't get out of Nalabu, everybody, but some of our own got the real alternative Yawama. Thank you. My dear, you can't say this is individual. I am happy for it. Reading I am ready. It raises a profound question of legitimacy. Legitimacy. And if I start with the last, you are saying an illegitimate president leading an illegitimate government fraudulently procured in the most staggeringly fraudulent election in the history of this republic, borne out by fanciful and fictitious numbers, has proceeded along the same trajectory of illegitimacy and now conspires to bring about an illegitimate process. How do we react to this illegitimate process? Taking it back to the first question, what do we do? How shall integrity fight oppression? Pay attention to the question. The question doesn't say, may oppression be fought? No, it says, how shall integrity fight? What is the method? What are the means by which people of integrity face up to and fight oppression? The starting point always is awareness, consciousness raising. We've been at it. We are scaling it up with this press conference. We are focusing decidedly, pointedly on the constitutional review process. And we have the benefit at this point of a cross-cutting resonance. The labor movement is already on course. Political parties must join the cause. That's why I call upon all facets of civil society, including faith-based organizations, to also join and speak in one voice in rejecting this process and demanding a legitimate constitutional review process. So the starting point is to raise awareness, sound the alarm. So we are calling on the trade unions who have developed their own position papers. We are calling upon the church, we are calling upon every individual in society to reject an appropriation of this process and making it the private property of the head of state or a particular political formation. No. And so we appeal to society at large. That's action, to make the appeal. The second is therefore to mobilize our people. And we mobilize them
because the end game, the Constitution itself, Section 89, provides that when you are going to amend the Constitution, there are certain provisions of the Constitution which you can amend, Parliament can come and amend, which the BDP, using its numbers in Parliament, can amend. Those are not entrenched provisions. There are provisions in terms of Section 89, subsection 3b of the Constitution, whose amendment will require, 1, a 2/3 majority in Parliament. 2, that the President would not be able to assent whatever that 2/3 passes in Parliament, if it is to do with entrenched provisions as enunciated under Section 89(3)b, that bill shall not be presented to the President for assent unless it has gone to the people, those who had registered to vote or who qualify. That's what it says, who qualify to vote must then vote. And so the action that we commence today, this raising of awareness, is intended to galvanize society generally to reject the process, to reject even its outcomes. And ultimately, when any of these efforts are brought back by way of a referendum, then we will be championing a no vote, a rejection of that Constitution, so that we can then, as a nation, together, in unison, undertake a proper, comprehensive review of the Constitution. So we start today, we raise awareness, we conscientize our people. We now will scale it up to demonstrating that this process is flawed, that this process is not inclusive, that this process is not transparent, that this process is partisan, it is biased, it does not serve the interests of the country. And so we reject it for those reasons. We don't reject it because we want it to serve the UDC. No. It must not serve the UDC. It must serve the people of this country, individually and collectively. And so we reject it because it is illegitimate in the manner in which it has been brought about. And so the starting point is that, the rejection, taking it to the people, to say to our people, this is a flawed process, and when crunch time comes and decisions have to be made, because whatever he does with his commission, whatever recommendations of that commission he takes and rejects for whatever reason, ultimately he must come to Parliament. And depending on which provisions he seeks to amend, the requirement in Parliament is of a 2/3 majority. Does the BDP command a 2/3 majority in Parliament? No. Does it? Do your quick math there. They don't have a 2/3 majority, it seems to me. So they would not be able, if they don't have support from the rest, to proceed anyway. What do the figures say? Politicians and numbers. I beg your pardon? Of members that are elected, not be that as it may, even if they can bulldoze, ride roughshod over the interests of the nation using their ill-gotten majority, they must then contend with the populace itself, which populace has demonstrated this past weekend, this past Saturday, that
it will not be taken for granted. And so they will face a rejection. This is exactly the same, pretty much the same thing that happened in Zimbabwe. When a ruling party wanted to bulldoze and bring a constitution that would serve its interests, it was soundly rejected. And so they must know that we are now heightening scrutiny, raising the consciousness of our people in order to ensure that we reject whatever constitution they bring. And that when we remove them in 2024, our solemn commitment to this country to undertake a proper, comprehensive constitutional review is not negotiable. It will be done. It will be done. And so, if we go through a sham now, some facade intended to tick some hypocritical boxes, then it becomes the site of struggle leading to 2024. Because we'll say to the people, you've been betrayed. This dishonest regime of liars has betrayed you. It has played you. The political conmanship continues. And so our people will see through that. And I caution the BDP, if they want a surefire way, quick, clean, of knowing that they will lose before we get to 2024, if they want to be clear in their minds that they have lost, they must play with this process, the constitutional review process. This is the decisive political battle. This is what tests the integrity of leadership. Are you able to do something that doesn't serve you? That is not for your own benefit, that benefits posterity. Are you capable of that? Are you a leader enough to place yourself outside of the factors that must be considered and look at the interests of the people? Are you capable of that? And the BDP so far has failed this capability test. Simple test. And the people are watching. The people will make them pay. They are beginning to pay. And one of the things that the Constitution must do, because I said it must answer the pleas and conjurations of people, their plight and predicament. One of the plights and predicaments is actually the electoral process, the running of elections, the independence of these institutions, the independence of the IEC. How is it independent? When the permanent secretary to the president decides whom to deploy where, they wake up and they are told, we'll give you 200 officers to preside over elections. Who are these officers? Who decided on these ones? On what basis? Look at the impropriety, the travesty in this country that people don't seem to see. And if your conscience is not troubled, it's so elastic that it keeps accepting all these things, then there's something wrong with you, including you, the journalist. If you don't raise alarm, you don't see anything wrong with these things, you don't report on them, you find time for the sensational and the petty, then there's a problem. Then there's a serious problem. These are the questions journalists should be asking. Who are the presiding officer? Who is this person? Why are you there, whoever you are? Is it merit? This is the problem. And so this constitution must resolve all these things for us fully and finally, so that there's no impunity, the rule of law is restored, there's no rogue institution that places itself above the Constitution and bullies everybody. And I said, and I'll say it again, that anybody who rigs an election, anybody
an election, to subvert the democratic will of the people, commits an act of terrorism. Do you understand what I'm saying? Any person who subverts the will of the people that they express through the vote commits an act of terrorism. And any institution, therefore, that participates, facilitates the rigging of elections a la DIS is a terrorist organization. So we don't want these things. The constitution that we must craft must lay down bright lines, delineate the powers and functions clearly, and make sure if a policeman arrests you and you are aggrieved, there must be some independent body to which you complain. What is the situation now? Go to the same police officers. They gang up against you and they harass you and they keep violating you. No. We want oversight, proper. That's what the prospect, the promise of this new constitution must address all these issues. And in order to do that, it must be legitimate, it must be acceptable to all. People must feel, wherever they are, they must feel, I am playing my part, I did play my part, this is my constitution, I will defend it. Not somebody else's. That's all we are asking. So, that's the answer I give to your question. And when you ask, they say a problem examined is a problem half solved. So to raise that issue of action, praxis, what do we do? All of us, journalists, what do you do? What are you going to do? What is the weapon that you have in your hands? It used to be the pen. I'm sure now it's your keyboard, isn't it? Or your microphone. Or whatever else you use to communicate, to share information. And all of us must take up our cudgels and fight from the same corner and make sure we have a constitution that works for this country going forward. I take it that we have come to the end. There will be next year, early in the year sometime, there will be a massive panel discussion that will be organized around these issues. We will be involved. We will bring constitutional gladiators from within and without. One of them who has accepted our invitation is Tembeka Nicholas Mugai-Toby, Senior Counsel, Johannesburg Bar. He will be here next year. We are in the process of securing another female constitutional scholar and gladiator from the country of Zimbabwe. And we'll have one or two from our jurisdiction. Early in the year, we'll map out. So there's something happening. So I announce now that we'll have that massive panel discussion to shape and craft from folks who have been in the front lines, who have fought. And you know that one of the questions that must be resolved in this country is the land question. And Tembeka Mugai-Toby is focused on the land question in South Africa and across the length and breadth of the African continent. We have that challenge here. People have no land. Others have more than they need and they'll ever need in a lifetime. Others are hoarding and speculating. We need something that addresses this. We need a constitution that speaks to this. We need a constitution that unravels and resolves the land question fully and finally. That's what we must do. So you sit here as a journalist. Do you have land? Do you have access to investable resources?
Do you have access to affordable finance? Why should the Constitution be silent on some of these things, on the equitable distribution of the national wealth? What kind of Constitution is silent on these matters? Oh, that Constitution must speak and must speak forcefully. If it doesn't speak forcefully, then it is not our Constitution, because it does not speak for us. We are going to speak through that Constitution. Every single one of you is going to speak through that Constitution. Every provision in that Constitution is going to have to ring like a rifle shot in relation to any challenge faced by any member of society. That's what we say. And we can't take it as another administrative activity by the office of the president. No. It's not the president's, it's ours. It's our Constitution. So, ladies and gentlemen, members of the press, it was a pleasure to have you here. You will reflect on these things that we've said and what the UDC says. You will, I'm sure, in the privacy of your nuptial chambers, you will have questions visit you in the dead of the night. You will channel them to us. And when that panel discussion comes and we engage with the folks that I've mentioned, one of whom I've mentioned, then you will be there to witness. This country is going to change. This country is going to go back to its people. This country is going to be controlled by the indigenous citizen. And they are going to feel pride and joy in being Batswana. Thank you so very much. Kita orang lebu ya, lebu le mona ore